Yeah. Good morning, students. Today we'll discuss about the today's news headlines, and mostly we'll discuss the top important editorials of the newspaper. So the first article, when we see here, the center unveils policy to tackle terrorism threats. Center government, Ministry of Home Affairs, it has unveiled a policy of Prahar ane oka policy, anti-terrorism policy. So we'll see the summarization of that policy. Terrorism, we have seen very strong threats from the terrorism, and this is the Prahar policy which is brought by Ministry of Home Affairs. ఇప్పుడు మన ఇండియాకి తీసుకుంటే like we have a threats from land, water and air, and in land, water, air, three theaters we have a threats, and also state and non-state actors. State actors and non-state actors, state actors like Pakistan's ISI or some other countries, organizations, we have a direct threat, and also non-state actors like Lashkar-e-Taiba or some kind of state formation activities, state formation organizations in Manipur, Nagaland, like those. We have multiple threats. And further, to tackle these anti-terror policy effectively, and Ministry of Home Affairs brought the Prahar policy. And what is this Prahar? P for prevention. Stop before the attack happens. And before the attack happens, we should stop by monitoring the social media accounts or freezing the funding and properly scrutinization. And R for response. If attack happens, swift and calculated response is needed. Like from the first layer was from the local police or anti-terror squads. Like if we consider AP and Telangana, we have a octopus, a special SWAT teams which responds for the terror, any kind of terror activities if it happened in the states. Like we have a local police, there is a anti-terror squad. If on the above, we have NSG and NIA will conduct the investigations. And in A for the aggregating capacities. So it is important to aggregate, like we have to synchronize these multiple agencies to work together, and the better weapons for these police and better training, that is A. And when it comes to H for human rights and rule of law. So one of the important policy Prahar tells was, like we have to fight the terrorism in a legal basis, not in an emotional way. So whenever we apprehend, we caught the terrorist, and we have to send him through court, and the punishment should be legal, not through emotionally. And A for attenuating the here R for response. If attack happens, react fast and strong, we have discussed. A for aggregating the capacities, like better weapons, better trainings, and the better coordinations. And H for human rights and rule of law. Fight terrorism legally but not emotionally. That is very important. Here the court will decide the punishment, not like the fake encounters and all. And A for attenuating the conditions. Attenuating the conditions in the sense removing the root causes in the sense radicalization. At the stage of radicalization, we have to apprehend or caught the situation, and also talking with the community leaders. The community leaders, instead of listening to the government, if the community leader tells to them their community, and they have the better chance to stop these radicalization activities. And again, A for aligning the international efforts, like we have different international arenas like UN, SCO, and anti-FATF, like coordinating with these international organizations and for effectively fighting the anti-terror activities. And R for recovering and the resilience. Recovering and resilience ante even ee terror activity అయిపోయిన తర్వాత the most important thing, the victims ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి psychological support or mental support, or we have to build whatever they lost, but giving some remuneration and staying close to them and gaining the confidence back onto the government. So this is what a Prahar strategy simply means. And ఇంకా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇన్ సమ్మరైజేషన్, ఇంకా చిన్న సమ్మరైజేషన్ ఎలా చూడొచ్చు అంటే, సో Prahar is equal to stop it is prevention, control it is a response,
strengthen the system, like aggregating the capacities, and follow law, human rights and rule of law, reduce root cause, attenuating the conditions, work globally, aligning international efforts, recover strong, like recovery and resilience aspect. This is a simple summarization of the what is a Prahar policy of government, and we'll see the next editorial. So there are not very important, not much up, but you have to notice this article very important, because why? Because here you see the RGA, according to the survey of National Council of Applied Economic and Research, the RGA lifts the state economy with the 68,000 crores and output of 3.5 lakhs. Very, very important. Enduku ante ikkada enduku important ante oka airport, when a new airport was built, just imagine how much value it is adding to the state's GDP. It is added almost 68,000 crores and a 3.5 lakh jobs, which means infrastructure development is very, very important for the overall development. That is what this tells. And we'll see the next article. So these are all under political news, that is fine. The quiet crisis of adolescent mental health. ఇక్కడ adolescent mental health అంటే ఏంటి? So who are the adolescents? Adolescents are around the age group of 10 to 19 according to WHO. World Health Organization ఏం చెప్పిందంటే adolescents is the age group between 10 to 19 where they undergo very rapid physical, mental changes, mental psychological changes. ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో చాలా ర్యాపిడ్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ చేంజెస్ ఉంటాయని, లైక్ దట్ ఈస్ వాట్ WHO defined what is a adolescent. And we'll see the short summarization of this article in a notes format. So here we see. So ikkada problem enti ante here the problem of this what articles tells was India is facing silent but serious mental health crisis among the children and adolescents. మనం జనరల్ గా ఏమనుకుంటాం, ఈ మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మోస్ట్లీ అడల్ట్స్ కే వస్తాయి, లైక్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ద జాబ్స్ ఆర్ మ్యారీడ్, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. బట్ ఈ మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈవెన్ అట్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ కిడ్స్ అండ్ అడల్సెంట్స్ లో కూడా వస్తాయి. ఇది ఎందుకు ఈ ఆర్టికల్ రాశారంటే, రీసెంట్ గా గజియాపూర్ ఇన్ యూపీ three siblings, they jumped from the 9th floor of their home residence and they suicide. Why? The main reason was their parents, వాళ్ళు వీళ్ళకి కొరియన్ డ్రామాస్, K-pop, or they denied the access to the mobile. So that is one reason. అది తట్టుకోలేక they jumped and they did the suicide. సో ఎర్లీ బిలీఫ్ ఎలా ఉండేది అంటే మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ మోస్ట్లీ అడల్ట్స్ కే వచ్చేవి అనేది బిలీవ్ ఉండేది. బట్ రియాలిటీ ఏంటి? ఇట్స్ అపియర్ ఇన్ చైల్డ్హుడ్ ఈవెన్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 4 to 5. The trauma, chronic stress, it can damage the brain and it explodes during the adolescence. A చిన్న స్టేజ్ నుంచి, when the child stage నుంచి ఫార్మ్ అయింది, when it comes to adolescent stage, it will explode. So that is one thing. అండ్ కండిషన్స్, అంటే ఎందుకు ఈ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, ఎందుకు వస్తాయి అని, ADHD, యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్, డిజిటల్ అడిక్షన్, లెర్నింగ్ డిఫరెన్సెస్ అండ్ ఎమోషనల్ డిస్ట్రెస్, ఇవన్నీ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ద కాజెస్ కండిషన్స్ అండ్ బికమింగ్ ద మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్. అండ్ ద స్కేల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఎలా ఉంది? 7 to 10% ఆఫ్ అడల్సెంట్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ ద మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. 5 to 7% school children has ADHD and early signs are mostly ignored. Mostly ఏమనుకుంటారు పేరెంట్స్ అంటే, ఇది ఎందుకు ఆర్టికల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే, these children are the future of our country, these children, and if we neglect them at their growing stage, and definitely it will impact our growth rate in the upcoming years. And the problems also they discussed. India has less than 10,000 psychiatrists. ఈ సైకియాట్రిస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు, వెరీ ఫ్యూ చైల్డ్ స్పెషలిస్ట్. అండ్ సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ కూడా ఉంది, నాట్ జస్ట్ ఫ్యామిలీ ఫెయిల్యూర్, బికాస్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎందుకంటే దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ద ఫ్యామిలీ కాబట్టి, అండ్ ఫ్యామిలీ థింక్స్ దట్ ఇన్ అడల్సెంట్ స్టేజ్ దే ఆర్ గ్రోయింగ్, సో అందుకే వాళ్ళు అంత పెద్దగా పట్టించుకోరు. అండ్ డిజిటల్ ఫ్యాక్టర్ ఉందా అంటే
it is mostly because of the digital factor. This is very important, digital factor. So India has 800 million users unnaru. 800 million users, మొబైల్ యూజర్స్ ఉన్నారు. చీప్ డేటా, స్మార్ట్ ఫోన్ పెనట్రేషన్ చాలా ఎక్కువ. అండ్ ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఏముంది, ప్రతి దానికి స్కూల్ కి ఫ్రెండ్స్ కి, హోంవర్క్ కి, గేమ్స్ కి, సోషల్ మీడియాకి, ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్ని కూడా వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు యూజ్ ద మొబైల్, సేమ్ మొబైల్. ఆ మొబైల్ అన్నిటికీ వాడటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆల్ ద బౌండరీస్ ఏమి ఉండట్లా. లైక్ ది స్విచ్చింగ్ బిట్వీన్ వన్ టాస్క్ టు అనదర్ టాస్క్ బికమింగ్ వెరీ ఈజీ. అండ్ ఇది తట్టుకోవడానికి ఏం కావాలి అంటే కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ చాలా అవసరం. కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ ఈవెన్ ఇన్ ద స్కూల్స్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ. స్కూల్స్ యాజ్ అ వీక్ లింక్, బికాస్ స్కూల్స్ ద ప్రాబ్లం ఏంటి, ఆ ఆర్టికల్ ఏం స్ట్రెస్ చేశారంటే స్కూల్స్ మోస్ట్లీ దే ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ మార్క్స్, ర్యాంక్స్, వీటి మీదే ఫోకస్ చేస్తాయి. అంతేకాని పిల్లల ఎమోషనల్ హెల్త్ గురించి అవి అంతగా పట్టించుకోవు. అండ్ వితౌట్ ద మెంటల్ స్టెబిలిటీ, సో ఈవెన్ ద ఎకనామిక్ మెంటల్ స్టెబిలిటీ లేకపోతే ఏమవుతుంది, దే ఆర్ అనేబుల్ టు perform well in their academics. If they are unable to perform well in their academics, when they graduate, they're not that skillful, and they will impact the economy of the country, and not just the economy of the country, even their personal wealth. So that is important. And economic survey, ఈసారి ఎకనామిక్ సర్వే కూడా 2025-2026 recent economic survey కూడా it acknowledged that about the youth mental health issues ఉన్నాయని it acknowledged. And some states even thinking about regulations. వాళ్ళు కొన్ని states ఎలాంటి regulations like Korea, Australia and France లో they have, like for example, if you have considered the Australia case, less than 14 years పిల్లలకి they will not give access to any kind of social media network like Snapchat, WhatsApp ilaga. So some states also thinking to implement these kind of regulations. And article elanti suggestions ichindi, this is very 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 important. Articles elanti suggestions ichindante we have to train the teachers to identify these mental health problems in the students, and also the frontline workers like ASHA workers, వీళ్ళకి కూడా వాళ్ళకి ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. లైక్ అంగన్వాడీలో కూడా పిల్లలకి మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉంది అని. Strengthen national health program strengthen like giving more funding and all, and clear digital guidelines. ఈ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఫోన్ వల్ల మాత్రమే వస్తాయని చెప్పట్లేదు, కానీ the usage of digital network will amplify the problem అనేది ఈ క్లియర్ గా ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పారు. అండ్ అఫోర్డబుల్ కౌన్సిలింగ్ చేయటం, అంటే ఈ మెంటల్ హెల్త్ కి ఒక అఫోర్డబుల్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకురావటం కూడా ఇట్ విల్ హెల్ప్ టు క్యూర్ దిస్ ఇష్యూ అనేది కూడా ఈ ఆర్టికల్లో సజెస్ట్ చేశారు. And we'll go to the next article. Next article is very interesting. It is about the green ammonia. So India's energy shift through green ammonia. ఇక్కడ ఏంటి అంటే green ammonia మీకు తెలిసింది, ammonia is very, like India is heavily dependent on imports of ammonia for usage especially in the fertilizing sector. So if you use the green ammonia, what will happen? We can able to effectively decarbonize the agriculture. ఇప్పుడు అమోనియా మనం అసలు ఎక్కడెక్కడ వాడతాం, లైక్ విల్ సీ ద షార్ట్ నోట్స్ అబౌట్ దిస్ గ్రీన్ అమోనియా. సో ఇండియాస్ ఎనర్జీ షిఫ్ట్ త్రూ గ్రీన్ అమోనియా రూట్. మెయిన్ ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఇండియా ఇస్ బికమింగ్ ఏ సీరియస్ గ్లోబల్ ప్లేయర్ ఇన్ ద గ్రీన్ అమోనియా. ఎలా చెప్తుంది సీరియస్ గ్లోబల్ ప్లేయర్ అని? ఇట్స్ రీసెంట్ ఆక్షన్ మేడ్ ఏ బిగ్ సక్సెస్. రీసెంట్ ఆక్షన్ చేసింది లైక్ టు produce the production of the green ammonia, and it became a huge response from the companies. But sustaining this success requires a policy and stability financial support. ఈ సక్సెస్ ని సస్టైన్ చేయడం కోసం like the government have to give a good incentives or the financial support to this production company. Ammonia, అసలు ammonia NH3 what we call in a scientific form. So దేనికి వాడతారు? ఫెర్టిలైజర్స్, కెమికల్స్, ఎనర్జీ స్టోరేజ్, అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇండియా ఇంపోర్ట్స్ దిస్ a lot. ఇప్పుడు గ్రీన్ అమోనియా అంటే ఏంటి? గ్రీన్ అమోనియా ఇస్ ఈక్వల్ టు నైట్రోజన్ ప్లస్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్. అంటే కార్బన్ ఎమిషన్స్ లేకుండా ప్రొడ్యూస్ అయిన నైట్రోజన్ కలిపి చేస్తే లైక్ ద అవుట్కమ్ విల్ బి ద గ్రీన్ అమోనియా. సో వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండియా? ఇండియాకి ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ ఈ గ్రీన్ అమోనియా అంటే వై ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి అమోనియా, లైక్ టు సప్లై ద అమోనియా ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్. So that's why this green ammonia is important.
ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం కదా, అదే అదే అమోనియా మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అది దట్ టు ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రీన్ అమోనియా. సో ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ నుంచి ఎనర్జీ ఇండిపెండెన్స్ మాత్రమే కాకుండా వీ కెన్ ఏబుల్ టు డీకార్బనైజ్ ద ఫెర్టిలైజర్ సెక్టర్. వీ కెన్ ఏబుల్ టు డీకార్బనైజ్ ద ఫెర్టిలైజర్ సెక్టర్. 2070 మనకు ఒక గోల్ ఉంది కదా, net free zero emissions. So this will helps us a lot, reduces, and if we able to produce this green ammonia, we can reduce on the imports, and also there is a export potential. ఎందుకు ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్ ఉంటుందో అది కూడా చూద్దాం. why it is a big deal అది కూడా చూద్దాం. why this is a have a huge export potential. Why it has a huge export potential? Because we can produce this green ammonia in a cheaper rate. India has done the under National Green Hydrogen Mission ఏం చేసిందంటే SCI కండక్టెడ్ అయిన ఆప్షన్ చేసింది. వాట్ స్పెషల్ ఈ ఆప్షన్ గురించి అసలు ఏంటి స్పెషల్ అంటే, లైక్ సో ఇట్ ఇన్వైటెడ్ ద బిడ్స్, 15 బిడ్డర్స్ వచ్చారు, 7 వన్ అయ్యారు. అండ్ వై ఇస్ ఇట్ ఎ బిగ్ డీల్? బికాస్ న్యాచురల్ గా అమోనియా 1 ton కాస్ట్ అరౌండ్ $600 to $800 $750 ఉంటే, బట్ దీస్ అకార్డింగ్ టు దీస్ ఆప్షన్ వీ కెన్ ఓన్లీ ప్రొడ్యూస్ ఈచ్ టన్ ఇన్ ఏ $515, అరౌండ్ $515 కే మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. అంత తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? ఎందుకు బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే, గ్లోబల్ రేట్స్ తో పోలిస్తే మనం ఎస్పెషల్లీ రీసెంట్ EU కూడా ఇలాగే ఒక ఆప్షన్ పెట్టింది టు ప్రొడ్యూస్ ద గ్రీన్ హైడ్రోజన్. ఆ కొటేషన్స్ తో పోలిస్తే వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ 40 to 50% చీపర్ ప్రైస్. 40 to 50% చీపర్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి అంటే, వీ హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్ టు ద అదర్ కంట్రీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. హ్యూజ్ ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హ్యూజ్ ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్. సో ఇక్కడ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే, సో టు దీన్ని సస్టైన్ చేయాలి అంటే ఏంటి అంటే, వేరియస్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. డెవలపర్స్ మస్ట్ డూ స్ట్రాంగ్ ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్. ఇది సస్టైన్ అవ్వాలి అంటే, ఎవరైతే ఈ కంపెనీస్, ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో, దే హ్యావ్ టు గో త్రూ ఏ స్ట్రాంగ్ ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్. అలాగే గవర్నమెంట్ మస్ట్ కీప్ ద పాలసీస్ స్టేబుల్. వాళ్ళకి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ దెర్ ఇస్ ఎ 10-year ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ ఉంది. 10-year ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ అంటే 10 years పాటు ఈవెన్ విత్ ద మార్కెట్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఎలా ఉన్నా కానీ గవర్నమెంట్ విల్ సపోర్ట్ ద సేమ్ ప్రైస్. అలాగే గవర్నమెంట్ మస్ట్ మెయింటైన్ ద ఇన్సెంటివ్స్. ఇప్పుడు ఏవైతే ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తున్నారో అవి ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి. క్వాలిటీ ఆన్ పార్ విత్ ద గ్లోబల్ స్టాండర్డ్. ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి? లైక్ we cannot, like the globe cannot accept whatever we export కదా. Only when it meets the global standards, then only these global countries, other countries will accept the India's export of this green ammonia. So kada, so this is the article summary of this editorial. Anka next editorial చూద్దాం. Next editorial is very interesting editorial. Next editorial ఏంటి అంటే, about the rethinking of global women's inheritance rights. Rethinking tribal women's inheritance rights. Tribal women inheritance rights. ఏంటి ప్రాబ్లం? ఉమెన్స్ కి ఆల్రెడీ ఇన్హెరిటెన్స్ రైట్స్ ఉన్నాయి కదా. లైక్ ఎ మెన్, దే ఆల్సో గెట్ ద ఈక్వల్ రైట్స్ ఇన్ ద షేర్ ఆఫ్ their ancestral property. But what's the difference with the tribal women? Tribal women's కి ఏం difference ఉంది? Let's explore. So we'll see the short summary of this article. So in the form of this here. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, లైక్ ద కోర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఉమెన్ డు నాట్ గెట్ ఈక్వల్ ఇన్హెరిటెన్స్ రైట్స్. దేంట్లో? STs లో, like the scheduled tribes లో, like women will not get equal importance rights. Property often passes to the male lineage. Only based on the male lineage tribals లో ప్రాపర్టీ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఈవెన్ లైక్ ఇన్ ద మెయిన్ కాంప్లికేషన్ అసలు ఎక్కడ వచ్చింది అంటే, హిందూ సెక్షనల్ యాక్ట్ 1956 ప్రకారం gives doctor equal rights in ancestral property. Hindu Sectional Act 1956 ప్రకారం ప్రతి హిందూ మహిళ, like she has an equal share in the ancestral property. But ఈ సెక్షన్ ఏం చేసిందంటే, explicitly section 2 of clause 2 explicitly excludes the scheduled tribes. కానీ
ఈ సెక్షన్, ఈ లా అయితే ఉంది హెచ్ఎస్ఏ 1956, అది ట్రైబల్స్ కి అప్లై అవ్వదు. కానీ కొన్ని కోర్ట్స్ ఏం చేసినాయి అంటే, ఎందుకంటే కొంతమంది ట్రైబల్స్ లైక్ దే ఫాలో ద హిందూ కస్టమ్స్ కదా, సో కొన్ని కోర్ట్స్ ఏం చేసినాయి, లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద హిందూ కస్టమ్స్, కొన్నిసార్లు కోర్ట్స్ దే అలౌడ్ ద ఉమెన్ టు క్లెయిమ్ ద ancestral ప్రాపర్టీ, అండ్ ఇన్ సమ్ టైమ్స్ దే డోంట్ అలౌ. రీసెంట్ గా 2025 లో వీ హ్యావ్ ఎ జడ్జ్మెంట్ ఫ్రమ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఏం చెప్పింది అంటే, ఇన్ నవాంగ్ వర్సెస్ బహదూర్ 2025 జడ్జ్మెంట్ ఏం చెప్పింది అంటే, హెచ్ఎస్ఏ ఏదైతే ఉందో హిందూ సెక్షువల్ యాక్ట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ నాట్, క్లియర్ గా అది చెప్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఎక్స్క్లూడ్స్ ద ఎస్టీ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ ఎవరికైతే ఉందో అది క్లియర్ గా ఎక్స్క్లూడ్ అవుతారు. అదే కాకుండా ఇంకొక రికమెండేషన్ కూడా చేసింది. సో గవర్నమెంట్ షుడ్, ద పార్లమెంట్ షుడ్ మేక్ ఎ లా అబౌట్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ట్రైబల్ ఉమెన్, అది క్లియర్ గా చెప్పింది. సో ఇంకా క్లియర్ గా చూస్తే ఏమవుతుంది, సో కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి తెలుసు, కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్స్ ఏ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ టు ద ఎస్టీస్, Question is, should tribal women suffer the discrimination in the name of protection or protecting the tribal custom? ఇక్కడ మెయిన్ క్లియర్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ట్రైబల్ కస్టమ్స్ ని రెస్పెక్ట్ చేస్తూ లైక్ దే ఆర్ నాట్ యాడెడ్ ఇన్ టు ద హెచ్ఎస్ఏ, అండ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ సర్టైన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ట్రైబల్ కస్టమ్స్, లైక్ ద పీసా యాక్ట్ కూడా ఉంది, లైక్ ద 5th and 6th schedules, like that we have allowed the tribals to have their, like government has allowed the tribals to govern themselves under special customs and traditions. So constitution also provides the special protection to the STs to preserve their cultural identity, custom, social practice and traditional governance. But ikkada em avutundi ante, ee protection to the special protection to the STs em avutundi ante, ట్రైబల్ ఉమెన్ కి ఇన్హెరిటెన్స్ రైట్స్ రాకుండా చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇట్ బికేమ్ ఏ ఎథికల్ ఇష్యూ, లైక్ వీ హ్యావ్ టు అప్హెల్డ్ ద ట్రైబల్ కస్టమ్స్ ఆర్ ద ట్రైబల్ ఉమెన్ ఇన్హెరిటెన్స్ రైట్స్. ఇక్కడ క్లియర్ గా కోర్ట్ ఏం చెప్పిందంటే, కోర్ట్ ఆల్సో సెడ్ excluding the daughter from the ancestral property violates the Article 14 right to equality ని క్లియర్ గా వైలేట్ చేస్తుంది. Solution suggested, instead of forcing Hindu law on tribe, create a separate law on the tribal inheritance అనేది క్లియర్ గా చెప్పింది. అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ ఎథికల్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే క్లియర్ గా, సో ఆర్టికల్ 14, ఆర్టికల్ 15, ఆర్టికల్ 21 అన్ని ఒక సైడ్ ఉంటే 5th షెడ్యూల్, 6th షెడ్యూల్ కల్చరల్ రైట్స్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ ఒక సైడ్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ద two-way, the balance. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందో చూడాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ దట్ ఆర్టికల్ మెన్షన్. Simply it mentioned that government should look into the ancestral property rights and make a clear law about the tribal rights of tribal women, ancestral rights of tribal women. అది ఇక్కడ ఏంటి అంటే యూనిఫార్మిటీ వర్సెస్ డైవర్సిటీ, ఇండివిజువల్ రైట్స్ వర్సెస్ కామన్ రైట్స్ కి ఒక కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సిచ్యువేషన్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ దీస్ ఆర్టికల్స్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ mentioned. So these are the main articles, main important editorials of this today. Thank you. If you have any doubts, you can ask.